ഇപ്പോൾ നെറ്റ് കണക്ഷൻ പ്രശ്നം, എൻ്റെ ഫോണിൽ ഒന്ന് കോൾ ചെയ്യാം. So I think we are discussing about BOP and components and functions. So already we have discussed about what is BOP and what are the main components of BOP and what are the main features or main things that we have to take care to create and to maintain a BOP of a country. നമ്മൾ ഇനി മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. സോ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് BOP എന്നുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ശരിക്കും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് BOP എന്നുള്ള സ്ലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒരു ഐ തിങ്ക് 4 or 5 points will be there. Is enough to explain about BOP for a paragraph. So I think every point we can explain or we can brief that particular points into a paragraph. So by studying this importance of BOP or by studying the main features of BOP, we can explain this balance of payments into a paragraph and to earn more marks. So this give importance for the main features of BOP. Main features, I mean components. 2 or 3 main components are there for BOP. That is capital account, current account, and financial account. Capital account was dealing with the whole non-financial assets, right? Not money value, but also non-financial assets. But current account deals with the total value of goods and services, just exporting or importing for a country. And financial account deals with all financial transactions, all that documentation purposes that deals with the financial or monetary transactions are recorded in financial account. These are the 3 main components. So we can explain that 3 components very briefly by studying the main features of the 3. We will explain or we will draw a flow chart to next slide, and we can easily, by drawing flow chart and by explaining the each and every points, we can easily explain what is BOP and what are the main components of BOP. So I think we are discussing about the importance of BOP. That is what is the main thing that a government should encourage the maintenance of a BOP in a country. So it monitors, or the balance of payment monitors the all transactions or things, all import and exports all over the country. By keeping a perfect transaction record, we can easily analyze what are the main economic benefits happening to our country, if it is increasing or decreasing, or we are earning or what we are losing. Okay, so we can easily exploit our economical world, and we can easily understand what all things are happening around us and what are the main conditions of our country at present, and what will be you want to do to improve our economical activities to enhance our growth for future. So it helps the government to analyze a particular industry to export growth potential and formulate policies to sustain it. So for that I use this example as Lulu Market. യൂസുഫലി ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പനിയെ ഫേവർ ചെയ്ത്, but what we want to do to take some measures for improving the growth of a particular company and thereby improving our economical wealth worldwide. So by this purpose, by balance of payment, a company can analyze each company at once and formulate a perfect plan or perfect policy to employ to take initiative to improve the all economical activities for that particular company and to improve the reputation of our country all over the world, right? So the government can increase or decrease the tax to discourage import and encourage export. So if a country needs more profit, they want to export, right? നമുക്ക് കൂടുതൽ ഏൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു കമ്പനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഏൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ they need to export our goods to outside world. പുറത്തുള്ള കൺട്രികളിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മളെ വെൽത്ത് കൂടുന്നത്, right? So if you are importing so many items, or if you are importing items, there is a deficit, അല്ലെ, ഒരു കമ്മിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സിലൊരു
കുറവാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ആർ എക്സ്പോർട്ടിങ്, അവർ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് അവർ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഈസ് increasing worldwide. So a government can increase taxes or improve or import or but impregnate the tariff rates of all those goods and services that we are exporting or importing. It helps to maintain our total economic activities. Okay, I'm going to explain it. So what are the main difference between BOP and BOT? So I explained that BOP and BOT are the two terms dealing with our economical documentation or transaction activities. BOP and detail പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? BOP means balance of payments ആണ്, and BOT means balance of trade, right? Balance of trade. So this is also a type of documentation, and this is also a type of transaction details that's happening between the two countries' economical or trading activities. So balance of payment, the main difference between balance of payment and balance of trade are only visible items are considered in balance of trade. നമ്മൾ കാണുന്ന, നമ്മൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ കമ്മോഡിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ട്, അതായത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡിൽ വരുന്നത്. സോ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ട്രേഡ് ഒന്നിൽ, പേയ്മെന്റ്സ് വേറെ ഒന്നിൽ. സോ ട്രേഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ടോട്ടൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഗുഡ്സ് ഓൺലി അല്ലെ, നമ്മൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന കമ്മോഡിറ്റീസിനെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സിൽ അതിന് വേണ്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പേയ്മെന്റ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ്, ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ്, പൈസ അയച്ചതിൻ്റെയും പൈസ വന്നതിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ്, അതൊക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ എത്ര കയറ്റുമതി, എത്ര കമ്മോഡിറ്റീസ് കയറ്റുമതി ചെയ്തു, എത്ര കമ്മോഡിറ്റീസ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തു, റൈറ്റ്, എത്ര ഈ ഐറ്റംസ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു, എത്ര ഐറ്റംസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡിൽ വരുന്നത്. പേയ്മെന്റ്സിലാകുമ്പോൾ എത്ര റേറ്റിന് വേണ്ടി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു, എത്ര റേറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ആയി, എത്ര പൈസ കൂടി, എത്ര വരുമാനം, ദ ഇൻകം, ദ എക്സ്പോർട്ടിങ്, the tariff rates, taxes, the exchange rates, the currency values, all those coming under balance of payments. All financial details are coming under balance of payments. But in balance of trade, there is no payment related activities. Also there is no service related activities. നമ്മൾ സർവീസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നീ വിസിബിൾ ഐറ്റംസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡിൽ. അപ്പോൾ സർവീസിന്, ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ സർവീസസ് ഈസ് നോട്ട് എ വിസിബിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി. കമ്മോഡിറ്റി അല്ല, അത് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കൺസിഡർഡ് അണ്ടർ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. ഓൺലി ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, ഓൺലി എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ഓർ ട്രേഡിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ കമ്മോഡിറ്റീസ് ഓൺലി ആർ റെഫർ അണ്ടർ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. അതിൻ്റെ ട്രേഡിങ്, എത്ര എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു, എത്ര ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ ബാലൻസും കാര്യങ്ങളും വരുന്നതാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് കംപ്രൈസസ് എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ്, സർവീസസ് ആൻഡ് യൂണിറ്ററി സർവീസിലേക്ക് കമ്മിറ്റൻസ്. സോ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഈ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സിൽ നമ്മൾ 2-3 ടൈപ്പിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ദർ, കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ദർ, ഓക്കെ, ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഓൾസോ ദർ. സോ ദീസ് ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഓരോ ഫംഗ്ഷനും ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. അതായത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ the total transaction details of their current trading between the two countries. Capital account means non-financial assets are there, and okay. So balance of net value for this the current account of the balance of payment comprises export and import of goods and services and unilateral transfers. Unilateral transfers means ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് മാത്രം വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ഫണ്ട് ആൻഡ് ദ സാലറി ദാറ്റ് ആർ imported, salary that are salary which are transfers from other abroad nations. അല്ലെ, പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന പൈസകൾ, ശമ്പളം, പുറത്തുനിന്നുള്ള ദുബായ് പ്രവാസികളൊക്കെ അയക്കുന്ന പൈസകളൊക്കെയാണ് യൂണിലാറ്ററൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിന് കീഴിൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. So net values of these constitutes, നമ്മൾ പറഞ്ഞ സർവീസസ്, യൂണിലാറ്ററൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഗിഫ്റ്റ്, ഡൊണേഷൻസ്, അതൊക്കെ വരുന്നത് it is all under balance of current account. Like these constitute the balance of current account. Thus the balance of trade is a part of current account of balance of payments.
So balance of trade is also a part of balance of payments. എല്ലാ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡും ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സ് ആണ്, പക്ഷെ എല്ലാ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സും ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് അല്ല. അതാണ് ഡിഫറൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ ഗുഡ്സ് ആണ്, അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സിലും വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ അത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് വരുമ്പോൾ അതും വരുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ പൈസയുടെ കാര്യം വരുന്നുണ്ട്. കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന്റെ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ സർവീസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടോട്ടൽ ഗുഡ്സ് മാത്രമേ മാറി. സോ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് തന്നെയാണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ all balance of trade is a part of balance of payment or current account. All balance of trade is a balance of payment, but all balance of payment is not a balance of trade. Okay, so difference between balance of trade and balance of payments is a very important topic in our section. So please note down details. Part of the main difference between അതായത് ഇതിൻ്റെ കോമൺസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഒരു ടേബിളുടെ കോളാണ് ഇവിടെ സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങളൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യുക, എൻ്റെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒരു കോളം തിരിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി ഷോർട്ട് നോട്ടിൽ. ഓക്കെ, സോ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് റെഫേഴ്സ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് രണ്ട് മീനിങ്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് balance of trade is refers to difference between export and import of visible items, but balance of payment is shown the economic transaction of the all accounting details for any kind of trading between the two countries or one country to other multinational countries. The main components of balance of trade are only visible items ആണ് കോമൺസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കോമൺസ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സ് നമുക്കറിയാം. വി ക്യാൻ സേ വിസിബിൾ ഐറ്റംസ് ആൻഡ് നോൺ വിസിബിൾ ഐറ്റംസ് ലൈക്ക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്, ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്, കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ആർ മെയിനിൽ പറയുമ്പോൾ കറണ്ടും ക്യാപിറ്റലും മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ക്യാപിറ്റലിനകത്ത് തന്നെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഈ ക്യാപിറ്റലിനകത്തും ഈ കറണ്ടിലേക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഈ നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ബൈ ഗൂഗിളിംഗ് ഇറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഓൺലി ടു കോമൺസ് ആർ ദ ഫോർ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ എക്സ്ട്രാ ഇല്ല, നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ മാത്രമാണ്. Capital transactions are there for balance of payment, but is not in balance of trade. Capital transactions, that is capital transaction means നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആസ്തികൾ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്, അത് ഈ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, നമ്മുടെ സ്ഥലം കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ രേഖകൾ പുറത്തൂടെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം, ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്താം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അത് ഒരിക്കലും ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡിൽ അങ്ങനത്തെ ഫീച്ചർ ഇല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് നോ ഫീച്ചർ കമ്മിങ് അണ്ടർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കൺസിഡറിങ് ക്യാപിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. Balance of trade has a narrow scope. Narrow scope means it only deals with transfer of goods only. Okay, ചെറിയൊരു ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് പറയാനുള്ളൂ. പക്ഷേ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫോർ ഓൾ ദോസ് കൺട്രീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ goods and services. So there is a worldwide scope for balance of payments. Settlement. The negative balance in BOT can set off in BOP account. So balance of trade എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ കൂടി നമ്മളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് അതിൽ മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് if there is a net there is a non-equilibrium factors in balance of trade is there, അതായത് ട്രേഡിങ്ങിൽ BOP ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ആവുന്നില്ല, നെറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ഈസ് നോട്ട് കമ്മിങ് അണ്ടർ നെറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ആവുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്താ, ഇത്ര ഗുഡ്സ് അയച്ചു ഇത്ര ഗുഡ്സ് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല എങ്കിൽ വി ക്യാൻ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ബൈ യൂസിങ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സ് അറ്റ് ഇൻക്രീസിങ് ടാരിഫ് റേറ്റ്സ്, ഇൻക്രീസിങ് ടാക്സസ് റേറ്റ്സ്, ഓൾ അതർ ഫീച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് ദി we can maintain the BOT to a normal level by changing the BOP values, but we cannot adjust our but we cannot adjust our BOT account, but we cannot adjust BOP by using BOT. Balance of payments എന്തെങ്കിലും mismatch വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, if there is any mismatch or if there is any transaction problems occurring in balance of payment, we cannot maintain it by using balance of trade. But using our balance of trade, balance of payments, we can easily solve the issues happening in balance of trade. Payments ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, കാരണം വേൾഡ് വൈഡ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വൈഡ് സ്കോപ്പിലുള്ള ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ചെറിയൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്. അതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ we can maintain it by using the increasing or decreasing tariff rates, increasing or decreasing the prices, or increasing or decreasing the tax values. We can easily solve the issues related with the balance of trade, but we cannot solve balance of payments by using our balance of trade.
Please note down details shown in the slide. Right. So this is the flow chart, or this is the easily accessible difference or easily accessible points with refers to balance of payments. ഇതൊന്നും ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നോട്ട് ചെയ്യണം. സോ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ആൻസർ ഷീറ്റ് യു വാണ്ട് ടു ഡ്രോ ദിസ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സ് ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. സോ യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ദിസ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആൻഡ് just mark all those features included in this flowchart and explain each and every one. So we can easily explain main features, all the negative and positive effects, all the details included in this flowchart. We can easily explain briefly about balance of payments. So as I said, there is no financial account details. There is no financial account act as a component of BOP. By theory, we can say that all main features or main components coming under this balance of payments are capital account and current account. So current account are all those details happening lively visible items, ഇൻവിസിബിൾ ആയതൊക്കെ നമ്മളെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വരും. സോ വിസിബിളിനകത്ത് വരുന്നതാണ്, യു ക്യാൻ സി വിസിബിളിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഈ നമ്മളെ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഒരു കൊടുത്തിന് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഇസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ വിസിബിൾ ഐറ്റംസ്. വിസിബിൾ വരുന്നതാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് വരുന്ന വിസിബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ വിസിബിളും ഇൻവിസിബിളും ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് വിസിബിളിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. ഓക്കെ, അതോടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് current account versus capital account. Visible items are there, and crude oil, cars, mobiles, computers, gold, etc. All other importing and exporting items that are visible lively. What we are exporting or importing or what we are trading are coming under current account. Crude oils, cars, mobiles, these are all മെയിൻ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂസ്. നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് അയക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസ് ഉള്ള പ്രൊഡക്ട്സും വാല്യൂസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സാധാരണ അതിലുള്ള ടോട്ടൽ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് പുറമെ നമുക്ക് ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്ന, ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ടിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇൻവെസിബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് സർവീസസ്, ഇൻകംസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്. സോ ഇൻവെസിബിൾ ഐറ്റംസ് ആർ ഓൾ ദോസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ സർവീസസ്. സോ ഇൻകംസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു അല്ലേ. ബട്ട് വി ആർ ഗിവിങ്, ബട്ട് വി ആർ ട്രേഡിങ് മീൻസ് നമ്മൾ 50 രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം വിറ്റൊരു 100 രൂപ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 50 രൂപ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് വന്നു, 50 rupees ഒക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അല്ലേ. അത് നമ്മൾ ഇൻവെസിബിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ നമ്മളെ കറണ്ട് ഈ വരുന്നതല്ല. സോ പ്രോഫിറ്റ്, ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഡിവിഡൻഡ്, ഷെയർസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇടുന്ന അധിക ലാഭം. പ്രോഫിറ്റ്സ്, ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഡിവിഡൻസ് ആർ ദോസ് ഇൻവെസിബിൾ ഇൻകംസ്. ഇൻവെസിബിൾ ഇൻകം മീൻസ് ബട്ട് നോട്ട് കമ്മിങ് അണ്ടർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം. ക്യാപിറ്റലിനകത്തേക്ക് വരാതെ അഡീഷണലി വരുന്ന കാര്യമാണ് ദാറ്റ് വി ആർ സേയിങ് ഇറ്റ് ആസ് invisible incomes. So visible items are there, that visible items means visible trading details are there, and invisible are also coming under current account. Profit, interest, dividend, remittance, donations, gifts, etc. Transfers means unilateral transfers means ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ്. അതായത് ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്കും വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങോട്ടേക്കും പോകുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്. പക്ഷേ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്, റെമിറ്റൻസ്, ഡൊണേഷൻസ്, ഗിഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രം, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രം പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഡൊണേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഡൊണേഷൻസ് കിട്ടിയതിന് പകരമായിട്ട് തിരിച്ച് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, റൈറ്റ്. ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതിന് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൈയോടെ കൊടുക്കുന്നില്ല.
റെമിറ്റൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീസ്, നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, യൂണിലാറ്ററൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ ഈ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ്സെൽഫ്. Then capital account is nothing but considering the all financial activities. So financial activities വരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. Investments are there, loans are provided by governments are there, bank account details through bank account, ലോണിലൂടെ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ്, റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ത്രൂ ലോൺസ്, investment features like land properties, labor properties, all other incentive properties are there, are coming under capital account. Investment is other, FDI, FII എന്ന് പറയുന്ന അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ്. എന്താണ് FDI എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? FDI and FII ഇല്ല സർ, കേട്ടില്ല. അതായത് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നതാണ്. FDI എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫോറിനിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന FDI ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും, FII എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സുമാണ്. ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഫോറിൻ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സുമാണ്. അതായത് നേരിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസോ ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസിലോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ക്യാപിറ്റൽ പുറത്തോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്. സോ ക്യാപിറ്റൽ ഡെബിറ്റ് ഈസ് ദർ. ആൻഡ് if any company, any foreign company, നമ്മൾ ഒരുപാട് വാർത്തകൾ വായിക്കാറുണ്ട്. മലയാളി സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ഇത്ര നിക്ഷേപം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാറില്ലേ വാർത്തകളിലൊക്കെ? അധികം വാട്സപ്പിലും സെന്ററിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ്. മലയാളി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പെട്ടെന്ന് ഹിറ്റ് ആവുന്നതും പുറത്തുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ്സിലുള്ള ഇവരായിട്ടുള്ള ഈ ഓണ്ടർപ്രനേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മളെ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെയുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മൾ കാണാറുള്ളതാണ്. സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഡെബിറ്റ് ആണ്. സോ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നതും ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഒരു കമ്പനി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു കമ്പനി ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും വ്യത്യാസം. സോ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. FDI ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അത്. ആൻഡ് ലോണിന് വരുന്ന ഈ ഗവൺമെന്റ് സപ്ലൈഡ് ലോൺ, പുറത്തേക്കും അകത്തേക്കും നല്ല നമുക്ക് ഒരു പുറത്ത് ആവശ്യത്തിന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പുറത്ത് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ളേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ലെവലിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എക്സ്റ്റേണൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബോറോയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടിങ് ഓർ ഗവൺമെന്റ് ലോൺസ് are there. These are loans in India made by non-resident lenders in foreign currency to Indian borrowers. So ഫോറിൻ മറ്റു രാജ്യത്തിലെ കറൻസിന്റെ വാല്യൂവിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഡീഷണൽ ഇതാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്, പുറത്തേക്കും അകത്തേക്കും ഉള്ളത്. ഇതൊക്കെ ട്രേഡിംഗ് വേണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ കിട്ടുന്ന ലോണല്ല പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോറിൻ കറൻസി റേഞ്ചിലൊക്കെ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ലോൺ ഫണ്ടിങ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മീൻസ് NRI അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. NRI അക്കൗണ്ട് NRI അക്കൗണ്ട് നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു NRI പുറത്തുള്ള ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ NRI അക്കൗണ്ട് നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ടാക്സ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണമിടപാട് നടത്താനും മറ്റ് the other details that are used to improve the financial activities or financial transactions made easily to NRI account. NRI account ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ലോൺ കാര്യങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ള നമുക്കൊരു ക്രെഡിബിലിറ്റി കൂടാനും നമുക്ക് അതുകൂടെ ടാക്സ് ലിമിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൈസ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കണമെങ്കിൽ, പുറത്തുനിന്നൊരു പൈസ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാനാണെങ്കിൽ അതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണം. NRI അക്കൗണ്ട് ത്രൂ ഇടുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് ടാക്സ് ഇല്ലാതെയാണ് നമുക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നത്. സോ അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്, ക്രെഡിറ്റ്, ഡെബിറ്റ്, ഇതൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ്. ദീസ് ആർ ഓൾ ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ availabilities for improving our international trade facilities or improving our economic stability and by improving the total credibility of our country. So these are the main components and we can ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എല്ലാവരും സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യാവുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ഈ ഇതിന്റെ കൂടെ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് താഴെ FDI, FOA, ഗവൺമെന്റ് ECB, NRI എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും these details, that is current account, visible items are the services, visible and invisible are coming under current account,
കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലോ ചാർട്ട് എടുത്ത് നോക്കാനുണ്ട്. സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം. അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ഒരു അധികം മാർക്ക് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കണം. വീലാൻസർ പേയ്മെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ ഒരു 2 ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. സോ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരു 4 മാർക്സ് 5 മാർക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇഫ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻബിൽഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് അധികം പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും വേണ്ടി വരും. ഫീച്ചേഴ്സ് പോയിന്റ്സ് ആണ് വേണ്ടിയിട്ട്, വെറുതെ ബാലൻസ് പേയ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. സോ യു വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ പോയിന്റ്സ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ ആം പ്രൊവൈഡിങ് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട്. So components of current account is the components of current account. Components of current account. So current account, as of course, it is a transfer of goods and services. So screenshot ചെയ്ത് നോക്കാം. Current account, trading goods and services are the trading goods means export of goods and import of goods. Trading in goods between the two countries or other multinational countries. And trading activities are net factoring and non net factoring. അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ നേരിട്ട് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ചില ഫാക്ടേഴ്സിന് ഇൻകം ഉണ്ട്. അതായത് നെറ്റ് ഇൻകം ഫ്രം ഫാക്ചർ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ കിട്ടുന്നതിനകത്ത് നിന്ന് വളരെ ചെറിയ എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്നു. നെറ്റ് ഇൻകം ഫ്രം കോമ്പൻസേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്. ദീസ് ആർ നോട്ട് സാലറീസ് ഇൻകം. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഇൻകം. നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഇൻകം അല്ല. സോ നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻകംസ് അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പലിശ, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകംസ്. നെറ്റ് നോൺ ഫാക്ടർ ഇൻകം, ഷിപ്പിംഗ്, ബാങ്ക്, ഇൻഷുറൻസ്, ടൂറിസം, ഓൾ ദോസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് ഓൺലൈൻ സർവീസസ്. ഓൺലൈൻ സർവീസസും മറ്റുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ സർവീസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വരുന്ന ഇൻകമാണ്. ഇവിടെ വരുന്ന ഹൗസ് ബോട്ടിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാം. സോ അങ്ങനെയുള്ള ചില ടൂറിസം റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഷിപ്പിംഗ്, ബാങ്കിങ് നമുക്ക് അഡീഷണലി ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടി വെക്കുന്നതാണ്. സർവീസസും അതിന് കൂടെ വരുന്നത്. ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സ് മീൻസ് അവർ യൂണിലാറ്ററൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം balance of gifts, services and gifts are considered under this current account. Next is components of capital account. Components of capital account. So capital account deals with all capital transactions or all non-financial transactions. Okay, as I said, investments are there, external borrowings are there, like short-term debt accessible by government, ECB. External assistance are there, ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡിലും മൾട്ടിനാഷണലും ബിലാറ്ററലും പുറത്തുനിന്നുള്ള ഫണ്ടിങ്. നമുക്ക് നേരിട്ടുള്ള ഫണ്ടിങ് അല്ലാതെ ഗവൺമെന്റിനുള്ള ഫണ്ടിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലാതെ നേരിട്ടുള്ള ഫണ്ടിങ് ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ട് ലെവലിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊക്കെയായിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഫണ്ടിങ് അത് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. ഈ ലീസിനൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അത് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്, ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് അവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആർ FDI ആൻഡ് FII. ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്, ഷീറ്റ്സിൽ ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്ലോ ചാർട്ടിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത്. സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തോ. Thereafter, make a short notes for studying. Okay. Then how can we calculate BOP? ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. BOPന്റെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹൗ ക്യാൻ വി കാൽക്കുലേറ്റ് BOP. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് BOPന്റെ വാല്യൂ, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് BOP നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ BOPന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? സോ as we explain that the many features or what are benefits of BOP are government can analyze or government can make decisions according to BOP എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു. സോ എങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെന്റ് BOP അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? സോ what are the measures, what are the main calculation features for BOP? So first of all, for calculation of BOP, the main thing that we want to do is to
measure all those components included in BOP. So we know that main components included are capital account and current account. So capital കീഴിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. So ഇതൊക്കെ additionally calculate ചെയ്യണം. And all factors under income or current account are also calculated. So all those components coming under current account and capital account are calculated to find the overall BOP. So the balance of current account is determined. It is a summation of the credits and debits of various merchandise trade. So all credit and debit of current account of trades of goods and services are calculated or determined by using our BOP, using our current account calculation. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. It deals with goods, services are also there, goods are products are there, raw materials are there, all those substitute, all those commodities that we are exporting and importing are counted under capital account. And then the balance of capital account is determined, which pertains to the disposal of acquisition of non-financial assets. All those non-financial assets, non-financial transactions, that funding, investments are there, government acquired loans are there, all those things that we are analyzing through capital account. And thereafter finding capital account and current account, we can easily measure the formula, that is, we can access the formula for finding the BOP. Then we studied about a financial account is also there. നമ്മൾ കോമേഴ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അത് പറഞ്ഞത് ഈ ഫോമുലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള കോമൺസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ ഫോമിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. സോ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്, ബാലൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് is determined, which pertains to international monetary inflows and outflows related to investment. സോ അത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഏതിൽ വരുന്നുണ്ട്? ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അത് വരുന്നുണ്ട്. സോ അഡീഷണലി ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊന്നും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ടു ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് that we have to record it and calculate it by using our financial account. So finally, formula for calculation of BOP, formulation of BOP is added, or BOP can be find out, balance of payment can be find out by adding the current account plus capital account and financial account. Formula for calculating balance of payments are current account plus capital account plus financial account plus balancing item. Balancing item means any other ടൈപ്പ് ഓഫ്, അതായത് നമുക്ക് ഈ പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അതായത് ടോട്ടൽ ഇൻകം. ഐ തിങ്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ടോട്ടൽ എക്സ്പോർട്ട് ഓർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന BOP എപ്പോഴാണ് ബാലൻസ് ആവുന്നത്? നെറ്റ് വാല്യൂ 0 ആകുമ്പോഴാണ് ബാലൻസ് ആവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. BOP ബാലൻസ് ആവുന്നത് മീൻസ് BOP ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ആവുന്നത്. If the situation where BOP arrives at equilibrium is total import value is equal to total export value. That means trading between one country to another country which will be in equilibrium when the total outgoing is equal to total incoming. So balance of payments not a capital account, current account, financial account, okay, plus or minus value on avasana net value 0 ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് we can say that it is an equilibrium position. So formula for calculating balance of payments are current account, capital account, financial account plus balancing item means the thing that we are additionally add corrective actions, corrective method എന്ന് പറഞ്ഞാൽ corrective factor, correction factor എന്നൊക്കെ മീൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ additionally balancing items equal to total value 0 ആയിരിക്കും, net value. So if it is negative or if it is positive, we can say it is going what is current account is deficit or deficit എന്ന് പറയും. അടുത്ത ടേം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ആണ്. ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സിൽ ഡെഫിസിറ്റ് വന്നാൽ എന്താ, അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു പോയാൽ കൂടിപ്പോയാൽ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് വരുന്നത് after calculating on. So when we are calculating the total incoming and outgoing features of all those activities related to capital account and current account, we can easily find the values of but we can easily calculate the total values for balance of payments. That is all about balance of payments, right? So we are concluding our topic of balance of payments here. So we have studied balance of payments detail, but components, features, benefits, components and details എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് വാല്യൂ അടക്കം ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സിന്റെ പേരിൽ കൃത്യമായ നോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെക്കുക, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ദ സെഷൻ നൗ.
വെയിറ്റ് ചെയ്യുക.